Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Raj Maharaj ki, Shri Lakshmi Singadeva ki, Radeva ki, Shri Radha Govinda Madhava ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Harinama Sankirtanam ki, Brihat Madanga ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanandi. All glories to the Ascended. All glories to Sri Guru Maharaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Sunyavadi Asyachare Satarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Srimad Bhagavatam. I don't. Which verse is it, please? 9:11:7. 9:11:7. 7, not 17. No, 17 actually. Huh? It's a mistake. It's 17. It should be 17, I think. Yeah. Pages open on 17 and 18. I know, that's it. Cool. So 17 actually. Does it begin with 3? Because it's today. I guess it's last. 3? Did it begin with 3? 9:11:17. Well, the verse of 17 begins with 3 poems. Yeah. Prasanga Ekadya. That's what. I get classes today. I know. Why
yeah, Finished what's on on the board? 16 yesterday. Pardon? What's on the board? This is the mistake. This is a mistake. Let's go to 7 anyway, because it's on the board. Number 7. There's no purple, that's right. There's no purple, That's it's what I'm saying, for again, all the way to 16. a dozen verses. That's why we're on 17. So what we'll do, we'll read 7 and we'll run forward to 17. Okay? Is that all right? Donc aujourd'hui nous lisons Shrimad Bhagavatam 9e chant, 11e chapitre, versets 7, 17 et suivants. Reading. This is the 9th canto, chapter 11, text number 7 to 17. Good. You said that already. So you may have chanted yesterday if you were here, and if you weren't, we can chant again. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitang Kriye. Yastadanda Pitang Kriye. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitang Kriye. Yastadanda Pitang Kriye. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitang Kriye. Yastadanda Pitang Kriye. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitangraye. Yastadanda Pitangraye. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitangraye. Yastadanda Pitangraye. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitangraye. Yastadanda Pitangraye. Ladies. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitangraye. Yastadanda Pitangraye. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitangraye. Yastadanda Pitangraye. Namo Brahmanya Devaya. Namo Brahmanya Devaya. Ramaya Kuntamedase. Ramaya Kuntamedase. Uttama Shloka Duryaya. Uttama Shloka Duryaya. Yastadanda Pitangraye. Namaha. We offer our respectful obeisances Nous offrons nos hommages respectueux. Yes, you don't need to repeat the French. Brahmanya Devaya. Unto
unto the supreme personality of Godhead, who accepts the Brahmanas as his worshipable deity. À Dieu la personne suprême qui accepte les brahmanas comme leur déité adorable, digne d'adoration. Ramaya, unto Lord Ramachandra, À Lord Ramachandra. Akunta made the same, whose memory and knowledge are never disturbed by anxiety. Dont la mémoire et la connaissance ne sont jamais dérangées par l'anxiété. Uttama Shloka Duryaya, the best of very famous persons, La meilleure de toutes les personnes célèbres. Yasta Danda Arpita Angraye, whose lotus feet are worshipped by sages beyond the jurisdiction of punishment. Dont les pieds pareils au lotus sont adorés par les sages qui sont au-delà de la juridiction de la punition. Hare Krishna. Translation of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O Lord, you are the Supreme Personality of Godhead, who have accepted the Brahmanas as your worshipable deity. Your knowledge and memory are never disturbed by anxiety. You are the chief of all famous persons within this world, and your lotus feet are worshipped by sages who are beyond the jurisdiction of punishment. O Lord Ramchandra, let us offer our respectful obeisances unto you. Traduction. Ô Seigneur, tu es Dieu la personne suprême qui est acceptée par la Brahmana en tant que leur déité digne d'adoration. Ta connaissance et ta mémoire ne sont jamais dérangées par l'anxiété. Tu es le principal de toutes les personnes célèbres dans ce monde, et tes pieds pareils au lotus sont adorés par des sages qui sont au-delà de la juridiction des punitions. Ô Seigneur Ramachandra, que nous t'offrons notre hommage respectueux. Hare Krishna. This is a summary given by Shukadeva Goswami of the pastimes of Rupa Goswami, about Ramchandra. Donc c'est un résumé des divertissements du Seigneur Ramachandra par Sukadeva Goswami. And as far as I can see, this is Sukadeva Goswami speaking still, is that correct? He was given. Actually, it's the Brahmanas. Pardon? The Brahmanas are answering back to Lord Ramachandra. They're answering back, but it's Because spoken, Sukadeva Goswami is recounting this Yeah. conversation. Thank you. Donc Sukadeva Goswami rappelle cette conversation entre Ramachandra et les Brahmanas, et c'est les Brahmanas qui glorifient Ramachandra. So we're going to read on, next few verses, text 8 onwards. Shukadeva Goswami continued, once, while Lord Ramchandra was walking at night incognito, hiding himself by disguise to find out people's opinion of himself, he heard a man speaking unfavorably about his wife, Sita Devi. Verset 8, Shukadeva Goswami continue. Une fois, alors que le Seigneur Ramachandra marchait la nuit incognito, se cachant sous un déguisement pour trouver quelle était l'opinion de son peuple sur lui, il entendit une personne parler d'une façon défavorable à propos de son épouse Sita Devi. And this man was speaking to his wife. She had been unchaste, right? This man's wife had been unchaste. Donc verset 9, parlant à sa femme qui était... l'homme dit que... Sa femme était infidèle. And he said to her, he said, you go to another man's house
and therefore you are unchaste and polluted. I shall not maintain you any more. A henpecked husband like Lord Ram may accept a wife like Sita, who went to another man's house, but I am not henpecked like him, and therefore I shall not accept you again. Donc cet homme dit à sa femme infidèle, tu vas à la maison d'un autre homme et c'est pour ça que tu n'es pas chaste et que tu es pollué. Je ne vais pas te maintenir plus longtemps. C'est vraiment un mari faible comme le seigneur Ramachandra qui peut accepter une femme telle que Sita qui a été dans la maison d'un autre homme. Mais moi je ne suis pas une telle personne et c'est pourquoi je ne t'accepte plus à nouveau. Sukadeva Goswami said, men with a poor fund of knowledge and a heinous character speak nonsensically. Fearing such rascals, Lord Ramchandra abandoned his wife, Sita Devi, although she was pregnant. Thus Sita Devi went to the ashram of Valmiki Muni. Sukadeva Goswami continue, des hommes qui ont une très piètre connaissance et qui ont un caractère haineux parlent de façon insensée. Et en ayant peur de tels gredins, le seigneur Ramachandra abandonna sa femme Sita Devi, bien qu'elle soit enceinte. Ainsi, Sita Devi s'est rendue à l'ashram de Valmiki Muni. When the time came, the pregnant mother Sita Devi gave birth to twin sons, later celebrated as Lava and Kush. The ritualistic ceremonies for their birth were performed by Valmiki Muni. Quand le temps fut venu, la mère Sita Devi donna naissance à deux jumeaux qui sont plus tard célébrés en tant que Lava et Kusha. La cérémonie, les rituels de cérémonie pour la naissance ont été accomplis par Valmiki Muni. O Maharaj Parikshit, Lord Lakshman had two sons, named Angada and Chitraketu, and Lord Bharat also had two sons named Taksha and Pushta. Bon Maharaj Parikshit, le seigneur Lakshman a eu deux fils nommés Angad et Chitraketu. Le seigneur Bharat aussi a eu deux fils qui sont appelés Taksha et Pushkala. Shatrugna had two sons named Subahu and Shutasena. When Lord Bharat went to conquer all directions, he had to kill many millions of Gandharvas, who are generally pretenders. Taking all their wealth, he offered it to Lord Ramchandra. Shatrugna also killed a Rakshasa named Lavana, who was the son of Madhu Rakshasa. Thus he established in the great forest, known as Madhuvan, the town known as Mathura. Shatrugna a eu deux fils, nommés Subahu et Shutrasena. Quand le seigneur Bharat avait conquéri toutes les directions, il avait tué plusieurs millions de Gandharvas, qui étaient généralement des prétentieux. Prenant tout leur... Pardon? Des farsons. Pretenders, farsons. C'est pas honnête. Des farceurs, des farsons. Ah, des farceurs. Pretenders. Non, je ne Farsons. Pretenders. We don't have the French there. We have the c'est French. English. Oh, wait. I thought we had the no book. It's coming in October. It's coming, yes. I thought about that one. Donc, prenant tous leurs biens, il les a offerts au seigneur Ramachandra. Shatrugna aussi a tué un Rakshasa qui se nommait Lavan, qui était le fils de Madhu Rakshasa. Et il a ainsi établi dans la grande forêt connue comme Madhuvan, une ville qui sera connue plus tard comme Mathura. Being forsaken by her husband, Sita Devi entrusted her two sons to the care of Valmiki Muni. Then, meditating upon the lotus feet of Lord Ramchandra, she entered into the earth. Text 15. Yeah. No, the same. Being forsaken by her husband. I was in the purple. Donc, étant poursuivi par son... Non, étant rejeté par son mari, Sita Devi a confié ses deux fils aux soins de Valmiki Muni. Ensuite, elle est rentrée en méditation sur les pieds parés au lotus du seigneur Ramachandra et elle est rentrée dans la terre.
And then text 16, which I guess you spoke on yesterday. Yeah. Right? Okay. After hearing the news of Mother Sita's entering the earth, the Supreme Personality of Godhead was certainly aggrieved. Although he is the Supreme Personality of Godhead, upon remembering the exalted qualities of Mother Sita, he could not check his grief in transcendental love. Après avoir entendu les nouvelles de Mère Sita qui rentrait dans la terre, Dieu la personne suprême a été très affecté. Bien qu'il soit Dieu la personne suprême, en se souvenant des qualités exaltées de Mère Sita, il ne pouvait pas contenir sa lamentation d'amour transcendantal. And then on to today's verse. Maintenant, le verset d'aujourd'hui, le texte. So whoever's writing the verse tomorrow, if you're writing one, it will be not 8, it will be 18. Donc le verset qui sera écrit sur le tableau demain sera le verset 18. So I'll just read through the verse. Stri pung pasangai tadrik sarvatra trasam ava apishwaranam kimuta gram yasya grihachetasaha. And the English. The attraction between man and woman, or male and female, always exists everywhere, making everyone always fearful. Such feelings are present even among the controllers, like Brahma and Lord Shiva, and is the cause of fear for them. What to speak of others who are attached to household life in this material world? Traduction. L'attraction entre hommes et femmes, ou mâles et femelles, existe toujours et partout, rendant tout le monde toujours rempli de peur. De telles émotions sont présentes même parmi des contrôleurs tels que Brahma ou le Seigneur Shiva. Et c'est la cause de peur pour eux. Que dire d'autres qui sont attachés à la vie de famille dans ce monde matériel? Purport by Srila Prabhupada. As explained above, when the feelings of love and transcendental bliss from the spiritual world are pervertedly reflected in this material world, they are certainly the cause of bondage. As long as men feel attracted to women in this material world, and women feel attracted to men, the bondage of repeated birth and death will continue. But in the spiritual world, where there is no fear of birth and death, such feelings of separation are the cause of transcendental bliss. In the absolute reality, there are varieties of feeling, but all of them are of the same quality of transcendental bliss. Le rapporté de Srila Prabhupada. Comme c'est expliqué au-dessus, quand des sentiments d'amour et de félicité transcendantale dans le monde spirituel sont réfléchis d'une façon pervertie dans ce monde matériel, il y a certainement la cause d'un empêtrement. Tant qu'un homme ressent de l'attraction pour une femme dans ce monde matériel et qu'une femme ressent de l'attraction pour les hommes, les liens de la répétition des morts et des naissances va continuer. Mais dans le monde spirituel, où il n'y a pas de peur de naissance ni de mort, de tels sentiments de séparation sont la cause d'une félicité transcendantale. Dans la réalité absolue, il y a différentes variétés de sentiments, mais ils sont tous de la même qualité d'une félicité transcendantale. Om Jnana Timirandasya Gnananjana Salakaya Chakshurunlitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Vasadi
Yasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So, welcome to all the devotees from Donc, bienvenue à tous les dévots et dévotes different countries, maybe. de différents pays, How sûrement. many of you are traveling with Indradumna Maharaj? Combien de vous voyagent avec Indradumna Maharaj? Only ladies. Seulement des No dévotes? men. Pas de dévots? Well, yeah. I think some of the other Prabhus are resting or doing other services because many of them were staying up last night with Maharaj. Donc beaucoup sont sûrement en train de faire d'autres services, beaucoup sont restés debout avec Maharaj hier soir. Chanting and looking after Maharaj during the night. Donc à chanter puis à s'occuper de Maharaj pendant la nuit. So we'd like to thank you all. Understand English? Tout le monde comprend l'anglais? Est-ce qu'il y a des personnes qui Maybe none comprennent? of them understand. They can't answer the question. Est-ce qu'il y a des personnes qui speak ne comprennent English? pas l'anglais? You speak English? Do they all understand? Every- Translating here for us. Oh, you have a couple of ladies. Is it in Ukrainian or Russian or pardon? Ukrainian and Russian. And we have a Croatian translation at the back there if you need Croatian. I don't know if there's a Spanish translation. And Tai speaks numerous languages. Chinese upstairs, okay. And French, some devotees obviously don't speak English here, but mainly it's online. There are quite a few Il y a 60% des gens qui regardent online. in France, so they're listening online. We have also a Russian translation over there. Anything else? Okay. Everyone else is okay with English or French? Tout le monde est OK avec la traduction en français ou en anglais? Well, this is an interesting section of Srimad Bhagavatam. Donc c'est une section très intéressante du Srimad Bhagavatam. And a primary lesson is being taught in this particular series of verses here. Et il y a une leçon principale qui est expliquée dans ces versets. And, well, Prabhupada is describing more, you could say, the feelings of separation in the purport. Et Srila Prabhupada s'étend un petit peu plus sur le sentiment de séparation dans la teneur et portée. Perhaps in, I don't know which purport, but one of the purports here, I believe Srila Prabhupada will explain how this bondage, the Lord Ramchandra's teaching through this example, the effects of intense bondage between male and female. Et peut-être dans les teneurs et portées dans cette section, Srila Prabhupada va l'élaborer un petit peu plus sur l'intense sentiment qui est amené du fait de lien sur l'homme et la femme. And he mentions here that as long as men feel attracted to women and women feel attracted to men, the bondage of repeated birth and death will continue. Donc ici, dans la teneur et portée, il explique que du fait que l'homme soit attaché à la femme et la femme à l'homme, le lien de la répétition des morts et des naissances continue. But that is not to say that especially here in France, don't get me wrong, there seems to be, I don't think that the people here of France are consciously attracted to each other, male to male, female to female, with an idea of escaping from this repeated birth and death. Everyone else seems to catch. I try. It's a long sentence, but it's kind of got to say the whole thing. Okay, I'll say it differently. In France, there's a lot of people who seem to be attracted more to the same sex. Il semble qu'en France, il y a beaucoup de You know gens. that? Maybe you're not aware of that. Never heard of it before? Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par des gens, des personnes du même sexe. Quoi. Donc, So il yes, faut you can't rajouter, believe it. You know. What? Is this possible? il semble It's que- all over the world, huh? Everywhere now. il semble que ce soit même valable dans le monde entier maintenant. France is quite popular. Is that right?
En France, il semble que ce soit assez populaire. Judging by the gay pride, gay pride, Si on peut en gay juger pride. en Even regardant they use the word pride. Huh? la gay pride, la fierté gay. Gay, you know what gay is? Jolly people, like, you know, Harry Krishna. Vous savez ce que c'est gay? C'est des personnes joyeuses, comme les You Hare look like Krishna you're par exemple. completely innocent in this, you guys. Tu as l'air d'être vraiment innocent sur ce sujet. But it's not that they're consciously thinking, well, in the Bhagavatam it says that if men are attracted to women and women to men, we have to stay in the world of birth and death. C'est pas qu'ils pensent, ah, dans le Bhagavatam c'est marqué, les hommes qui sont attachés aux femmes et les femmes qui sont attachées aux hommes restent liés dans le cycle des morts et des renaissances. So therefore, we'll have relationship men to men and women to women, and we'll be freed. C'est pourquoi on va avoir des relations d'homme à homme et puis femme à femme, et comme ça on sera libre. Is that their philosophy? Est-ce que c'est ça leur philosophie? Is that their philosophy? C'est ça leur philosophie? Yeah, Yeah. it is. Okay. He's more aware than I am. It is their philosophy. C'est ça leur philosophie. Maybe not. They don't even know about this. Ils ne savent pas du tout à ce propos. Either way, as long as we're on this bodily platform of identification with this body being male, female, whatever it is, Mais tant qu'on est identifié comme à ce corps d'homme ou de femme, then we're destined to birth and death. et alors on est destiné aux Suffering. morts et naissances et aux souffrances. And I'm sure everyone in this room has experienced the effects of losing one's so-called beloved. Donc peut-être dans cette salle, vous avez expérimenté la perte d'une soi-disant personne aimée. And now in this day, it's becoming even more intense attraction to animals. Et de nos jours aussi, ça peut devenir très intense de devenir attaché même à des animaux. A man is meditating on a woman, and generally speaking, then, because you have to take breath as a woman. Donc un homme médite sur une femme et généralement ça veut dire qu'il va reprendre naissance en tant que femme. And in separation, even in the material world sometimes, the intensity of our remembrance becomes stronger. Et même dans le monde matériel, l'intensité de la séparation amène à un souvenir très intense. And we've all experienced that, but when On a tous a mother expérimenté loses her cela. child or a lover loses their beloved, Donc they can hardly live, they're so mad. une femme perd son enfant, on peut devenir vraiment très dérangé par ça. And this, due to ignorance, this attachment is a cause of repeated birth and death. Et cet attachement, c'est la cause de la répétition des morts et des naissances. And fear, which Prabhupada doesn't mention too much in the purport, but in the verse, fear is quite emphasized. Donc Srila Prabhupada ne le relève pas tant que ça dans la teneur reportée, mais le verset dit clairement que c'est la peur qui est impliquée. Why is fear coming into this? Okay, we can understand birth and death because of meditation, attachment. Why fear? Donc on peut comprendre les morts et les naissances, mais pourquoi là particulièrement la peur? Why what is fearful about this? It's not a difficult question, really. De quoi on peut avoir peur? To lose our soul. Excuse me? To lose our soul. To Lose our soul. lose our soul. De perdre son âme? Maybe you have to find our soul first. I don't know. Peut-être on doit d'abord la trouver, notre âme. Correct in one sense, but maybe a little bit more C'est correct specific dans un regarding sens. the material world. Bhayam vitya dhinivishatatasya. Yeah, because of the bodily identification of life and the consequent attachments. Yes, Kiryoka? The fear of the to lose the association of the devotees. Well, that's spiritual. We're talking of ordinary Donc là, c'est material situation. Why fear is there? It will be downgraded to losing the human form of life. Well, we may not even be conscious of that. That's kind of a little philosophical.
Most people do not think about, losing the human form of life because there's nothing else but the human form of life. He's afraid of suffering or to lose the Afraid of people suffering, he's loving. fear or is he's all loving. there of suffering, okay? Yes. Donc avoir la souffrance, la peur de perdre les gens qui sont chers. As soon as we're attached to something, we have to be afraid of losing it. Afraid of losing it. Dès qu'on est attaché à quelque chose, on a la peur de perdre ces choses. Defense principle. False identity and false I and mine. These two, let's say, misconceptions that we have. This is me and this is mine. Donc c'est deux fausses conceptions qu'on a de l'existence, ça c'est moi et ça m'appartient. Kind of putting that together, of losing our own, we may be afraid of losing our own identity, whatever that is also. But certainly losing our life, we're afraid of that, generally, isn't it? Donc nous avons peur de perdre notre identité, de perdre la vie. La plupart des gens, c'est ce qu'ils Even ont insects peur. are afraid of losing their life. Même les insectes ont peur de perdre leur vie. C'est pareil. Everyone, defense. And the Hope Swami Prabhu is a lifetime doctor practically. You must have a lot of experience with this. Donc, tout le monde se défend, Gopaswami en tant que médecin, vous allez avoir beaucoup d'expérience de ça, mais la peur des gens, How people are afraid of sickness. comment ils ont peur de la maladie. I'm sure everyone in this room here has experienced this, and may still be experiencing it. Tout le monde dans cette pièce a déjà expérimenté cela et peut-être en train d'expérimenter cela. I mean, first of all, I was just talking to Indra Maharaj. He said, "Oh, this is really mercy, so purifying." He's talking like this. Donc il m'a rapporté que Pain like hell. Pain like hell. la douleur infernale qu'il ressent, c'est une miséricorde de ressentir cela. Devotee may see a little differently, huh? Donc les dévots, ils voient les choses un petit At peu least différemment, theoretically, au moins we théoriquement. try to apply the theory. Ils essaient d'appliquer We la forget théorie, sometimes, mais nous oublions parfois. mentally or physically, we forget Mentalement ou the physiquement, suffering we're going through. on oublie à travers quelle souffrance on est passé. I remember Sridhar Maharaj, Sridhar Swami, or Maharaj, our Sridhar Maharaj. He was very sick in Mayapur, and some of you may have been there. I don't know. Donc Sridhar Maharaj était très malade à Mayapur, peut-être certains l'ont So many rencontré. sicknesses. And some devotee said, it must be very painful. Et les dévots lui disaient, Maharaj, ça doit être très douloureux. He said, yes, it is very painful. Et il disait, oui, c'est très douloureux. But you don't have to suffer. Mais vous n'avez pas besoin de souffrir. It's a different way of looking at the same thing. C'est des différentes façons de regarder la même chose. It's a matter of how we look at it. Ce qui est important, c'est Even this comment on regarde. whole attachment here, if it's seen in relationship with Krishna, Donc ces attachements, même s'ils sont vus par rapport à Krishna, genuine, then that authentiquement, attachment can actually help to liberate us from bondage. cet attachement peut nous aider à nous libérer de l'attachement corporel. Of course, ideally that attachment needs to be transferred. Idéalement, cet attachement doit être transféré. What does Lord Kapila Dev say about attachment? Qu'est-ce que dit le Seigneur Kapiladev à propos de l'attachement? Attachment. What is L'attraction. Ajaram, Excuse me? Ajaram Brasagam. Ajaram Adaram. Brasagam Satam. Prasangam. If you transfer your attachment to mundane things, from mundane things to spiritual personalities, you can free yourself. Prasangam, Ajaram, Pasham. Yeah, in the third canto, he explains this. Prasanga, same word, attraction is mentioned here. Donc, dans le troisième chant du Srimad Bhagavatam, Kapiladev explique que à travers l'attachement, si l'attachement est transféré à des choses spirituelles, c'est ça qui va nous aider à nous libérer. Every learned man knows that the attraction for the material is the greatest bondage in this. Pour tous les hommes érudits, ils ont la compréhension que l'attachement, c'est vraiment le lien le plus fort qu'il y a dans ce monde. When that same attraction is transferred to the self-realized souls, it becomes a source of liberation. Et quand cet attachement est transféré sur une âme spirituelle libérée, c'est la source de notre libération. Then he goes on, of course, to describe the nature of liberated souls and the effects of the association.
Donc il continue à décrire ce qu'est une âme libérée et quels sont les effets d'une telle compagnie. So what is in relation to fear, the attachment to great devotees removes fear. Donc en regardant la peur, l'attachement à des dévots, ça enlève cette peur. You ever experienced that when you're with, advanced Vaishnavas like Indradumna Maharaj or others? You also start to feel a bit fearless, huh? Isn't it? Donc vous n'avez pas expérimenté quand vous voyez des dévots comme Indradumna Maharaj, vous sentez toutes les craintes s'estomper. I mean, after hearing some of his stories last night, quite extraordinary. Huh? Quand on a écouté les histoires hier soir, c'était assez extraordinaire. So when you associate with such persons, you're kind of free. Why? Because you get off that bodily platform of life. Quand on prend la compagnie d'une telle personne, on devient libéré de ses craintes. Parce What do we have to lose? On se rappelle, mais qu'est-ce qu'on a à What do you perdre? have to lose? That we're so afraid of losing. This fear of loss is practically all pervasive in the material universe. Donc cette peur de perdre, elle est vraiment partout présente. Indra's dans son afraid matériel. of losing his position, right? On a même la peur de perdre notre position. There's fear right up to the topmost. On a la peur jusqu'au plus haut niveau. Maybe different degrees, but it's there everywhere. Il y a différents degrés, mais elle est partout présente. What to speak of fear of loss of our body or our family members, Que parler de la peur fear de of losing a war, losing Perdre our notre health, losing our money, perdre un membre de notre vie, de notre just about famille, everything, losing our notre hair. maison, notre argent, nos cheveux. Football game, Huh? a football game. Losing a football game. Perdre une partie. Just about everything, isn't it? Losing our teeth, Perdre losing nos our dents, eyesight, perdre notre losing our vue, mind. perdre Losing. Is notre there anything respect. that we're not afraid of losing? Il y a tellement de choses qu'on a peur de perdre. Can you think of anything in this world? Est-ce que vous pouvez penser à ces choses dans ce monde? Yes. Can you think of anything that you're not afraid of losing? Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose que vous n'avez pas peur de perdre? Maybe you can. I don't know. Peut-être que vous pouvez. Huh? Illusion, yeah. How many people are thinking like that? You know? Avoir Persons peur have de little perdre knowledge, ses illusions. maybe. Combien de personnes pensent And even then, how afraid are we of that? et même si, à quel point on a peur de perdre nos Many illusions. times we have, how realized are we? How much are we really serious about this? À quel point nous sommes sérieux de perdre nos illusions. I can't, off the top of my head, think of anything. I mean, there are some things we're really afraid of losing more than others, you could say. Il y a quelque chose que vous êtes au-delà de toute autre chose, vous avez peur de perdre. Now, if something's giving us pain, we may not be afraid of losing that. Certains peuvent penser à la souffrance, mais certaines personnes peuvent ne pas avoir peur. Sometimes in relationships, right, it's so bad, we're not afraid of the relationship breaking down. Parfois, les relations sont tellement mauvaises qu'on n'a pas peur de perdre ces relations. But in general, we're afraid of just losing anything. Mais en général, on a peur de perdre quoi que ce Some soit. things, like there's quite a few of these mobile phones. I see them. Si vous regardez Almost in front of every téléphones devotee, portables, there's a mobile devant phone. chaque dévot, il y a pratiquement un téléphone. And what's it like when you lose a mobile? Et qu'est-ce qui se passe quand vous perdez votre You start téléphone portable? celebrating. Est-ce que vous célébrez? Haribo! I'm liberated! Haribo! Oh, je suis libéré. I just went 3 weeks traveling. 3 weeks? J'ai voyagé pendant I 3 left my semaines mobile behind. I forgot. et j'ai oublié mon téléphone portable. It was really good. Vraiment bien. Really good. I tell you, it was a little bit inconvenient sometimes, but it was a big relief. I'll C'était tell you. parfois inconvénient, I didn't have to mais worry about someone texting me or phoning me or messaging. j'avais pas besoin de No ringing. téléphoner, envoyer des Didn't SMS. have to worry about losing. Don't have what to lose. Je ne m'inquiétais pas de l'avoir. If you realize we don't really have anything, everything belongs to Krishna, right? Si on réalise vraiment qu'on n'a rien parce que tout appartient Just à like when Krishna. Vinjavali chastised Bali Maharaj for giving everything away, right? Bali Maharaj gave everything to that little Brahmin boy, everything, including her shoes, her saris, everything was gone. Donc Bali Maharaj avait donné toutes les choses,
toutes les And possessions. she chastised him. You fool! Même les services de You son are an épouse, son épouse l'a agnostic châtié. fool, she said. Tu es vraiment stupide. Qu'est-ce que tu You as know, fait? you think you've given everything away and you're proud. Maintenant, tu penses que tu as tout Right. donné et tu en es fier. Because you had nothing in the first place to give away. But you were proud of giving away what was not yours in the first place. You're an idiot. Et voilà, il a dit tu as donné tellement de choses que tu pensais à être à toi, mais en fait ces choses ne t'appartenaient pas, donc tu es un idiot. It's this illusion of thinking, not just I'm the body, but thinking I'm the proprietor, I'm the enjoyer, this is my this and that. Donc c'est une illusion de penser que j'ai ce corps et j'en suis le propriétaire, je suis propriétaire de ceci, de cela. Takes a bit of transformation. Il y a besoin d'une peu It de doesn't happen immediately, transformation. but the process is there of gradually beginning to see things in relationship with Krishna, whether it's a grihastha ashram or any ashram, the process is there. Mais le processus est là, quel que soit l'ashram dans lequel on est, de comprendre un petit peu de plus en plus à qui tout appartient. The key in this is the association, where we put our, you could say, our faith in one sense. Donc le point important, c'est quelle compagnie on prend et à qui on donne l'importance. And the side of this is, there's some progress there, is when, for instance, when you're separated for the association of devotees, how do you feel? Par contre, quand nous sommes séparés des dévots, comment est-ce que vous vous ressentez? Sometimes we think, oh God, I can't handle this association anymore, I'm getting out of here. Parfois, You on ever had that pense, ah feeling? non, je peux pas avoir cette You ever had that association feeling? forte, il vaut mieux que je m'en aille. Vous avez déjà eu ce sentiment? Yes, after we regret. Do you? That's good. That's a good sign. Huh? Ah Like oui, little boys après, and on little regrette, girls. ça c'est un bon signe. You know, maybe when you were kids, you said, I'm leaving home, I never want to see you again, I hate you, Mom, I hate you. C'est comme un petit garçon qui dit je quitte la maison, je Storm out the door. te hais, maman, et puis je claque la porte. Pack a few things in your bag and storm out the door. Et puis mettre quelques affaires dans un sac et puis And then it prends la doesn't porte. take long before you realize it's time for dinner. Et ça prend pas beaucoup de temps pour se rendre compte que maintenant c'est l'heure de manger. Are you there? No. I thought you left home. Mom, I'm hungry. Cook yourself. Mom, I don't. Before long, we know. Breaks down. Ça prend pas beaucoup de temps avant de revenir, et toquer à la porte et puis dire maman j'ai faim. Wow. Sometimes you can run away, try to. Father said you can never really run away because he won't let you, but Vous we pouvez vous appear enfuir. to. Srila Prabhupada dit jamais Ouais, vous allez ça, pouvoir c'est vous vrai. enfuir And then as complètement. Bruno said, one feels regret. I remember one time I was in Africa. Bruno explique qu'on regrette après être parti. Et je me souviens une fois quand Wanted j'étais to en get out Afrique, of the temple, to be honest. It was the temple. It was a bit chaotic. There was some crazy il y things avait going on there. vraiment un gros chaos dans le temple et There was some justification, you could say, of wanting to get out, but still. il pouvait y avoir quelques Christ justifications came in, I pour thought, sortir du temple. Et, I'm going to go to a country that no one's ever been before. Preach. donc j'avais envie d'aller dans un pays où je n'étais jamais allé auparavant pour prêcher. So I headed off for Uganda. This was in the 70s. Wasn't the Je suis place allé to en go. Ouganda dans les années 70. Anyway, I learnt my lesson, but the main point of that was I really started to hanker for the Devotees Association. Et il y avait peut-être des raisons, mais à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir le besoin de rechercher la compagnie des dévots. But actually, everyone in this material was alone. Donc, In one sense. We appear to be with others, but in one sense, we're alone. il semble que nous sommes avec d'autres personnes, mais nous sommes finalement seuls. We're trying to replace the real association with some reflection, as mentioned here. On essaie de remplacer la réelle compagnie avec une réflexion de It's compagnie, natural for the soul to feel separation, un reflet. but we've just, we are actually experiencing separation from Krishna, but in the wrong way. Donc on expérimente vraiment de la séparation de Krishna, mais d'une mauvaise manière. We're looking to satisfy that fear, that feeling of loss, that need of the soul in this material world. On essaie de remplacer ce sentiment de séparation par la séparation qu'on ressent dans ce monde. You work very hard, then you lose everything.
l'imitation et on travaille tellement dur, et bien parfois on We try perd this, tout. we try that. On essaie Nothing works. ceci, on essaie cela, et rien ne marche. Nothing. Ultimately, nothing works. Et finalement, rien ne marche. Is flying to the Mars going to solve the problem? Est-ce que voler sur Mars, ça va Mhm. solutionner les problèmes ou sur la Same Lune? problems are there. Les problèmes resteront toujours là. No matter what we try, it's something's missing. Et c'est parce qu'il y a simplement quelque chose qui manque. It's severely missing. Not only the ignorance of, let's say, identification in this world and the false attachments which we have, but something else is missing, isn't it? Pas seulement cette illusion de qui on est vraiment, mais quelque chose d'autre manque. Real hankering of the soul, that relationship with Krishna. Donc la recherche de l'âme, ce besoin, c'est de retrouver notre relation avec Krishna. If we become attached, we have deities, the holy name, the book, everything's there. More and more we become attached to this form of the Lord. Donc plus nous avons l'opportunité de voir les déités, les livres, etc., plus nous allons trouver de l'attachement envers Revealed ces- by the pure devotees of the Lord. Revealed by all these tel forms que of c'est revealed. révélé par notre maître spirituel. The more we become attached, even though we may still be a little bit, not quite there yet, that attachment needs to be increased more and more and more. Même si on n'est pas encore complètement bien, cet attachement quand même parallèlement se développe de plus en plus. And even if we see, even Arjuna, when Abhimanyu was killed on the battlefield, he appeared to be like an ordinary man. He was lamenting and wanted revenge and so on. Même si on voit Arjuna qui a perdu son fils Abhimanyu sur le champ de bataille, on voit comment il était peiné, comment il voulait se venger. My father said, this is normal, this is not naturally, we're sentient beings, we're persons, so there's bound to be some, say emotional response. Donc le Prabhupada dit c'est normal, nous sommes des êtres qui ressentons et c'est normal que nous allons But avoir des émotions. very quickly, as you said, very quickly we feel, regret or we refocus, see things clearly. Mais très rapidement, nous sentons des regrets ou en fait nous nous refocalisons sur We l'essentiel. know all these attachments, that verse, Yehi samspashika bhogana dukkhi yonya evate. The learned person knows that this attachment or attraction of the sense gratification always leads to misery. suffering. Et nous sommes donc que toute personne éclairée comprend que ces attachements n'amènent que la souffrance et la lamentation. So the Shastras advise us again and again to be very conscious, cautious of this attraction, this attachment between man or associating between men and with women, women with men. Donc c'est pourquoi les Écritures rappellent très souvent qu'il faut se méfier de cet attachement entre l'homme et la femme et envers l'homme. People have no idea of the purpose of human life, so they have no idea of the importance of this. Donc les gens en général n'ont pas d'idée de l'importance de ce sujet. I mean, even in history, we've seen, for instance, if we take the Spartans, if you've ever heard of them, Spartans were some Greek Donc si vous pouvez voir l'histoire de la cité de nation, Sparte, kind. en Grèce, They were very serious about this importance of association between men and women. ils étaient vraiment très conscients de l'importance de cette compagnie entre l'homme et la They were femme. very strictly, avoiding any illicit, connections, so to speak. Ils évitaient vraiment toute connexion illicite à ce niveau-là. They themselves were convinced this would give you material maybe, strength. Ils avaient la compréhension que cela leur donnerait une puissance matérielle. So if we want Krishna conscious, spiritual strength, if we take shelter of Balaram, but we also be very careful in association. Donc si on veut avoir de la force spirituelle, on va prendre refuge de Balaram bien sûr, mais aussi on va éviter les connexions illicites. Krishna's in the center, On va not mettre our own sense gratification. Krishna au centre et pas notre plaisir d'essence. We're living together, we're serving together, many things together. Very conscious to remember the relationship with Krishna.
On vit ensemble, on sert ensemble et ça va être vraiment toujours très important de se souvenir de notre relation commune avec Krishna. This is the path of yoga by hearing regularly from scriptures associated with devotees who are advanced, etc. Helps us to constantly refocus. Donc c'est ça l'importance de la compagnie des dévots, des écritures, c'est de toujours se refocaliser sur l'essentiel. Seeing ourselves drift off from the path of, say, attraction or attachment to Krishna consciousness, keep bringing it back again. Donc être vigilant sur voir comment on dévie du chemin de la conscience de Krishna et se revenir sur le Am I chemin. seeing myself in the center or am I seeing Krishna in the center? Le concept c'est comment est-ce que je me vois moi au centre ou alors comment est-ce Is que je it vois my Krishna au centre. interpretation of what Krishna would like or is it Krishna's desire? Est-ce que c'est pour ma purification que je fais les choses ou alors c'est pour satisfaire le désir de Krishna. We could go on, but On peut aller encore à wind up and mention one or two little things. Somebody mentioned about the ninth canto of the Srimad Bhagavatam in French earlier on. Quelqu'un a mentionné la présence du Srimad Bhagavatam You en may be français. updated or not. I sent out. Peut-être vous avez des nouvelles ou pas. I don't know today's report, but as of a couple of days ago, the printed, up to the 10th canto part 3 or whatever, the printed versions are on a boat. They're not in the water. They're on a boat. Donc tous les livres Which is imprimés en français sont hopefully sur un floating bateau. on the ocean. Ils ne sont pas dans l'océan, ça flotte And au-dessus should de be l'océan. almost in Europe by Et now. ça va être pratiquement arrivé en Oui, Europe oui. maintenant. The boat was on the Mediterranean Sea about 2 or 3 days ago. Donc il y a 2-3 jours, le bateau était sur la Méditerranée Antwerp, coming to Antwerp. et il va se rendre à Anvers en Belgique. Antwerp, New Antwerp. There you go. So then the next stage will be, of course, releasing them from Donc ensuite il faudra passer customs and all la this douane et toutes ces formalités. formalities, and then they'll hopefully go to the warehouse in Belgium. Après ça va aller jusqu'au stock The next stage en will be Belgique. bringing them here. Et le jour suivant, ça viendra jusqu'ici. Quite a lot of copies, sets. Well, at least 500 sets we've already paid for. We've already paid for at least 500 sets. 500 collections de Srimad Bhagavatam pour lesquelles les dévots ont déjà payé. Please pray that this is, happens soon. We'll have again after Maharaj said yesterday 36 years since he came here Maharaj, c'est la première fois qu'il vient depuis 36 ans. and is at least that long since the Bhagavatams were last printed in French. C'est presque aussi aussi longtemps que le Bhagavatam n'avait pas été imprimé en It's français. the Srimad Bhagavatam which will free us from fear and bodily identification. Le Srimad Bhagavatam va nous libérer de la peur et de l'identification corporelle. And together there'll be 30,000 copies of Bhagavad Gita. Et il y aura 36 000 copies 30,000. 30 000 copies de Bhagavad Gita qui vont And arriver. there will be 2,000 copies of Vaishnava songbook in French. Et il y aura des livres de chant, 2000 copies des livres de chant en français. Krishna willing, that's the order. And more books coming up soon. We're working on Prabhupada, which has already been printed previously, but reprinting the Prabhupada wherever well wishes. Donc il y aura d'autres livres qui vont apparaître, la biographie de Srila Prabhupada. Well, I'm going next week to Sweden. We're going to be discussing with the BBT how we can, push forward the French BBT a little bit more. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le BBT pour pouvoir pousser à ce qu'il y ait d'autres livres imprimés en français. And Maharaj was talking about cooperation last night between devotees and so on. Donc Maharaj parlait hier soir de la coopération entre les dévots And community, this nice community here, devotees. et il y a une bonne communauté de The dévots. word community comes from common unity. Le mot communauté vient de l'unité commune. Common unity. It's not you do what I say, I do what you say. That's unity. No. C'est pas vous faites ce que je veux et il y aura de la communauté. And what we could say in a material world sense gratification, but is in common with everyone. That doesn't bring unity. Donc ce que vous mettez en commun, c'est la sexualité, c'est pas ce qui donne la communauté. And Krishna consciousness, unity is to meditate on how we can please
Krishna, which means how we can please the Acharya, how we can please the devotees, representatives. Une communauté consciente de Krishna, ça veut dire qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui va satisfaire Krishna Keeping that in mind. et on doit se rappeler de cela. So farming here in Mayapur was so nicely presented last night. Donc cultiver la nouvelle Mayapur, les terres, les vaches, ça a été présenté par Maharaj de It was Belmaye. interesting. He mentioned the first name of this community here. C'est intéressant comment il a mentionné New le Bahulavan. premier nom New de la Bahulavan. communauté, New So, Bahulavan. Now a new Goshala has been started, 2 cows. Maintenant nous allons Joyous. démarrer le Goshala avec 2 vaches The qui nous ont Goshala is rejoints. now called, is it New Bahulavan or just Bahulavan? New Bahulavan. The Goshala is called New Bahulavan. Donc le Goshala s'appelle New Bahulavan. If you're visiting, please inquire from the devotees, but you can probably On va take the darshan of the cows. Vous pouvez demander aux dévots, vous pouvez prendre le darshan des vaches, So purifying, associating with cows. leur faire un kirtan, prendre leur So compagnie. much mercy Prabhupada has given us to help free us from this bondage of association in the world we're in. On veut remercier Srila Prabhupada de nous libérer de l'empêtrement des relations How entre purifying hommes that et femmes. attachment is to devotees, to the deities, to the mercy, to the mission of the spiritual master. It's very purifying. Quelle miséricorde d'être attaché aux déités, Even though aux we feel pain. dévots, au service. C'est tellement Ramananda purifiant. Roy said, what is the greatest, Lord Chaitanya said, what is the greatest suffering in the world? And what did Ramananda Roy reply? Quand Chaitanya Mahaprabhu a demandé à Ramananda Roy quelle est la plus grande souffrance dans ce monde, vous savez ce que Ramananda Roy a répondu? What is the greatest suffering? C'est quoi la plus grande souffrance? To be Separated from separated from the association of the C'est d'être I séparé de don't la know compagnie des greater dévots. suffering than this. Il n'y a pas de plus grande souffrance que cela. If there's a problem there in the association, if there's a problem, S'il y a un problème dans l'association des dévots, Krishna's pointing out there's something in our hearts. We're not seeing it properly. Krishna nous montre qu'il y a quelque chose dans notre cœur que nous ne voulons pas What voir. others are doing may be one thing that maybe have to be dealt with, but internally you have to look at our own hearts. Les autres, il y a peut-être quelque chose à voir, mais ça se Ouais, verra c'est- plus tard. Mais la première chose à voir, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans mon Am cœur. I seeing it from my own conditional situation, or am I trying to see this in relationship to the Lord or the Lord's pure devotee? Est-ce que je suis en train de regarder à ma propre condition ou alors est-ce que je vois ma condition par rapport à Krishna et les dévots? But to some degree, this mood of Vipalambo, this mood of spiritual separation, is felt in the association of devotees. Donc d'une certaine manière, la séparation, elle se soigne dans la compagnie des dévots. So thank you all for your association. And we hope those who are visiting, we hope you have a very nice stay here in Mayapur. Donc merci pour votre compagnie. Pour ceux qui sont Oui. ici en Oui, visiteur, oui. j'espère que We vous were avez... in Prague yesterday morning. We were in Prague yesterday Vous morning. étiez à But Prague, not Prague, Prague. pas à Prague, mais Prague, Prague. hier matin. We flew to London in the morning yesterday. Et Maharaj a volé jusqu'à And Londres yesterday hier afternoon we matin. flew here from London. Et après de Londres We jusqu'à heard that Indradana Maharaj was coming. arriver au So we wanted to get at least a little of this association and Juste your pour avoir un petit association. peu de l'association de Maharaj et votre association. Tomorrow morning, early, we have to fly back to London Et demain matin, tôt, et Maharaj va revoler because vers Prague. tomorrow is Rath Yatra in Vers Margate. Londres. Rath Yatra in Margate, famous Parce que city of demain, ça va Margate. être le Ratha Yatra à Londres. I'm sure you all have heard of Margate. No? I think it's originally a French word, Mergate. It's where the ocean begins. Mergate, speak for the sea, beginning of the sea. Margate. 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 Yes, sir. Yes, sir. Come on. Margate. Okay, good. So Rath Yatra tomorrow, then Sunday on Radhastami is London Rath Yatra. On Radhastami, all Donc, days. le jour de Radhastami, il y a le Ratha Yatra toute la journée là-bas. It's kind of appropriate. I love,
tough one, but it's appropriate. I mean, this whole festival is really for Radharani. Ce festival, vraiment, il est spécialement pour It Radharani. really is a festival of separation. I C'est think. vraiment un festival de la And it's one of the séparation. most powerful ways that we can unknowingly move in this direction of transcendence by participating in Rath Yatra. Donc inconsciemment, on est attiré par cette humeur dans le Ratha Yatra, à expérimenter ça. Isn't it a wonderful festival, Rath Yatra? C'est un festival magnifique. So, hopefully, Krishna wills, we'll be attending 5 Rath Yatras in 15 days. Alors, je vais personnellement Voilà. participer à 5 Ratha Yatra en 15 jours, tous en Angleterre. Rath Yatra season. Saison And in de between, we'll be flying to Sweden and back, and a few other places and back. Et entre-temps, il vole jusqu'en Suède, aux différents endroits. And Et we'll be revient. here relishing the association of each other and the association, I hope, of His Holiness Indra Maharaj. Donc il va pouvoir prendre vraiment beaucoup de compagnie, et la compagnie de Indra Maharaj. In that association, becoming free from false identity, freed from this attachment to things that aren't really ours, and becoming attached to Krishna. Donc toutes ces compagnies vont nous permettre de nous libérer graduellement de toutes les identifications. Hare Krishna. I don't have any idea what the program is, but I'm sure something is happening today.